What's good, YouTube? What's up, video? We got the most brutal fights of Bare-Knuckle boxing, top dog 32. Let's go. It says the bloodiest one. I'm expecting something crazy, but top dog usually never disappoints. I got gray sweatpants. Okay, gray sweatpants. Okay. Hey, disrespectful. Yeah, you gotta stop that way. You got a cut on his head though. It looked like Gray Sweatpants winning, but he the one that's most bloody. Yo! Am I missing something? Yo, Gray is done. How is Gray bleeding so much? I feel like he's winning. I promise you I feel like he's winning, but he's like... Other guy is just tough. That's what it is. He's just taking hits. Like he's tanking the hits. Yo, there's so much blood. I think that's why there's a filter. That's crazy. That is crazy. Konung, Yariy, Yeah, he deserved that. But at what cost, bro? He's bleeding. I know his face is swollen. This dude right here looks young. I got a taller dude. На голых кулаках. Да, там на голову проверка здесь. Для Хусрау его слева цепляет, Аскер идет сразу вперед, проваливается. Да, конечно, ни для кого не секрет, что на дистанции нужно Хусрау удерживать Аскера. Аскер сейчас подзавязал его. Неплохие были приемы. Мы знаем, что здесь через блок заходить на голых кулаках — это, в общем, такая авантюра, прямо скажем. Под руки он умеет это делать очень хорошо. Но пока Аскер действует довольно прямолинейно, просто перекрывает. Okay, this fight's close. I don't know who's gonna win. Да, идет идти вправо, он левша и, соответственно, заходить за переднюю ногу. И продолжает он собирать удары, пусть и на защиту, которой, в общем-то, практически нет. Да, это просто не попал сейчас. He like that. Да, повредил. Попадает. Ooh. Why that work? Why that move work? Why is that working though? Ну, он начал, но неплохо с дальней руки. Сейчас там Аскер. Тайсона, маятник, да-да-да. That's that Ryan Garcia type of uppercut. Да, нашла правая. That's that Garcia type of uppercut. И опять очень прямолинейно, спокойно, можно бой сушить. Вот и хорошо. Касание 3. Главная узловая ошибка. И странно, что такой боец, как Аскер, но опять же, да, это голые кулаки, и это не бокс, да. И, конечно... My dude won? Alright, I'm 2 for 2. I'm 2 for 2. We halfway in. I got guy to the right. And the black sweatpants. Oh, let's go 3 for 3. Боковой неплохо, ну такой достаточно размашистый, но при этом вполне себе точный. Ну и Никита спешит работать на ногах. Whoa, what was that? 2 overheads, okay.
Поддергивает Руслан. Никита здесь держит соперника. See, in UFC, I would have lost my stamina. My stamina would have been gone. Перестрелка джебами. Находит свою дистанцию. И опять, ну откровенно, в затылок лупит сейчас. Джеб. Здесь на оттяжках попытались парни поработать. Да, прям лезть откровенно в борьбу. Вот. Никита опять на ногах. И вот здесь хорошо подхват. That's crazy. Никита и туда, конечно, ему летит сразу. И посмотрите, Никита здорово сейчас. Правый боковой Руслан идет тут же забирать. И Хорошо сейчас. Отлично. Более мощный Руслан получает определенные преференции, но пока парни сохраняют выдержку. Есть попадание сейчас от Руслана. Вышел с атаки Никита, пускай с небольшим уроном. Снова придерживая голову, бьет, наносит свои атаки. Руслан на выходе. Неплохо. Входит Никита, пропускает сюда. Отличный рассвет. Все. I think my dude won. It's a tie. Alright, that's fair. Listen, That's fair. But if you still think that crypto stocks or real estate is the Alright, best bro, I don't investment care. that you can make in 20. Alright. I didn't even get to pick my winner. It's too late to pick now. It's the best, this is the most aggressive fight, besides the first one. Yeah, you gotta protect yourself. You gotta start throwing punches, bruh. He grabbed. Why is he choking him? Bro, I don't know. The dude with the white thing on his hands. He's not throwing that many punches. That was a good punch right there, though. He won? How did he win that? I got black sweatpants. He just looked big. I feel like his punch is gonna hurt. I feel like his punch is gonna hurt. I told you. He dropped? I didn't think he was gonna drop. Yo, he's bleeding. Though he's leaking. Red sweatpants leaking. The dude I paid, he just like, I don't know. He looked clumsy. Oh. He won that one too? I don't know about that last one. Hey man, that's it for that video. If y'all enjoyed the video, like, comment, and subscribe. It's your boy Tori. I'm out.